studio. Na leo tunazungumzia jambo ambalo limekuwa ni mshike katika mitandao ya kijamii na watu wanaigojea kwa hamu na gamu, na hasa wapendanao. Siku ni siku ya wapendanao, ama kwa jina almaarufu Valentine's Day. Na leo ninamshauri nasaha ambaye tutazungumza kwa kina, sababu hili jambo limekuwa ni jambo la kutia watu hofu. Wengine hata wanaachana, inakuwa ni siku hiyo kama jambo fulani alikufanywa, basi inakuwa ndio jambo la kusingizia kwamba haupendwi na mambo kama haya. Kwa hivyo tutazungumzia, na pia zaidi pia tutazungumzia wale pia kidogo hawajabarikiwa kupata wenzao, na tutajua ni jinsi ambavyo wanaweza pia kujimudu hata siku hiyo ya wapendanao. Na mwaka huu hii siku imegongana na siku muhimu sana ya makanisa, na ndio Ash Wednesday. Sasa wale ambao ni wageni, karibuni. Usije ukabadilisha mitabendi hiyo. Leo tunajua tumeandalia show kali sana ambao utajifunza mawili matatu ya jinsi ambavyo utaweza kujimudi. Na katika studio zetu leo tumetembelewa na mshauri nasaha ambao tayari ashakuwa mwenyeji, anaitwa Eliud. Nataka kumkaribisha ili aweze kuwasalimia pia, na ndipo tuweze kuanza show ya siku leo. Karibu. Asante sana Bazuu. And naona unatabasamu. Ikikuja ni mambo na mapenzi, you cannot talk about inaleta ile hali ya kuchangamuka. Yes, huwezi ongea kuhusu mapenzi uko umekasirika. Sawa, karibu. Smile is necessary. It's important because we are talking about something that is a part of who we are. Something that we cannot live without. Even if we are not getting it from others, at least even if it's from ourselves, we cannot live without that. That's good. So kwa mtazamaji wetu, my name is Eliud. I'm a counseling psychologist. Tumepatana hapa na wewe mara kadhaa. Every Friday tunapatana hapa, tunaongea kuhusu different issues affecting people out there, mental health issues. And today we are here. Bazuu amesema leo tuongee kuhusu Valentine's Day. We will have a few issues to talk about, so karibuni sana. Asante. Asante mwalimu wetu nasaha. Napenda kuwakaribisha mara tena, na karibuni sana, na mjihisi kana kwamba mko mahali ambapo unahitajika. Nataka tuanze. Najua kuna wengine pale hata wajui, wao wanajua kwamba kuna siku hiyo ya Februari tarehe 14 ambao wanaita Valentine's Day, lakini wengine hawajui chanzo cha hii siku. Na nadhani tunapoelewa chanzo, basi itakuwa ni rahisi. Hata ile mshike na pressure ambayo inakuja ya Valentine's, basi utaweza kuelewa kwamba hata ule mwenyewe alianzisha mambo ilikuwa namna. Karibu. Asante sana Bazuu. So when we talk about Valentine's Day, so the day itself, Valentine's Day, has a lot of so many stories. We have biblical stories that usually back up the Valentine's Day. We have in different cultures, utapata kuna ka story fulani wanasema the reason why tunasherehekea Valentine's Day is because maybe kuna watu fulani walikufa kwa kijiji on this day, walikuwa wanapendana sana. So there's so much stories about Valentine's Day. But one specific story that usually comes out about Valentine's Day is the story of a saint. He was a Catholic priest. Alikuwa anaitwa Father Valentine. So ni miaka ya kitambo sana. So one of those stories inasema kwamba he was massacred. Inaitwa massacre kama inaitwa ni ile watu wanauawa kwa sababu ya imani yao. Martyred. Yes, he was martyred. Yes, not massacred but martyred. So aliuawa kama yes, aliuawa kama a martyr. And actually it happened somewhere in Africa. Miaka ya kitambo sana wakiwa na watu wengine, so they were killed on that specific day, 14th of February, as a martyr. So that killing was associated now with the love that that person, the priest, had for others, because he was there to save, ile kupeleka watu to be able to bring the good news of Jesus to Africa and all that. So now that's actually associated with that. So that's one of the stories. Then you utapata about Saint Valentine. So actually Valentine's Day is a day which we are supposed to celebrate Saint Valentine, who is was a Catholic priest. So after he was martyred, so akakuwa a saint. Yes. Asante kwa kuweza kutuambia tu kwa muhtasari
mwingine labda baadaye tutapata muda wa kuweza kuchimbua Yes. na kuweza kujua sikini na chanzo cha hii siku ya Valentine. Sasa ningependa turejelee. Siku hii imekuwa kama vile ambavyo tumetangulia kusema kwamba wakina mama wamekuwa kingojea kwa hamu na ghamu. Na duru za kuaminika ni kwamba wakina mama ndio shabikia hii siku kushinda hata tayari wengine wameandikia waume ama marafiki wapendo wao orodha. Hebu zungumza kwa huyo mwanadada na pia huyo mwanaume waweze kuelewa kwamba hii siku kama vile ambavyo umetangulia kusema ina umuhimu na upana zaidi ya vile ambavyo sisi wenyewe tunafikiria. Karibu. Asante sana. So kama venye ambavyo umeweza kusema ni kwamba this day all ladies somewhere yule wacha nitumie jina mwanamke. So yule mwanamke ako hapo nje na ako na mwanaume pahali. So there's so many expectations. Amekaa tu hapo chini sasa hii anafanya tu mahesabu. Sasa hii Valentine anaweza kuwa na last time Valentines nilipelekwa hapa nilifanywa hivi. So hii naona kulingana venye nimemsoma naona kama atani surprise na hii atanifanyia hivi. So they have so high expectations. Wako na expectations mingi sana. And kama venye umesema ni mashabiki sana wa Valentine's Day because they know definitely kuna kitu nitafanywa. Kuna kitu ita happen during that day. And what we usually say is and that's why actually we usually even tell women you need to have something of your own. Because bona umesurprisewa miaka 10 as a wife, as a girlfriend, why should you be the one always being surprised during the Valentine's Day? Why can't you be planning badala ya kukaa chini ukijiuliza nitaletawa nini, nitasurprisewa na nini? Why can't you sit down uanze kujiuliza nitasurprise husband yangu na nini, nitasurprise boyfriend yangu na nini? Because it shouldn't always be that we are celebrating, because it looks like when we are celebrating Valentine's Day we are actually celebrating women. Because it's very rare upate kuna mwanaume hapo nje ata surprise you, very rare. So there are very few women who think about how they can be able to show love to their husbands or their lovers. They are always thinking about how can my husband show love to me. You see, atanionyesha mapenzi aje during this specific day. So women also need to start showing up. Wacha tupate sasa kwa mitandao kama watapost kwa mitandao, because hai tuko kila kitu ni kupost. Umesurprisewa, umepost, umefanywa nini, umepost. So I wish this Valentine's Day we can have more women surprising men. We can have more women bringing flowers. That sawa, unaweza kosa kuletea mwanaume maua, but msurprise na kawatch kama anapenda kawatch. Lazima kabeoti yake definitely kamezeeka kidogo. Enda ununue kabeoti, si unajua waist yake. Enda ununue kabeoti mletee. Umununulie kakiatu. You know, something very simple. We don't have to go for big things because you know love is not too much about material things. Because when you are able to love someone, ile tu kitu kadogo, as long as it's loved with love. So there's one story inapeanwa about a girl. This girl babake alikuwa anaenda pahali. So akampatia ka box. Alikuwa anaenda safari ya Bali for a long time. So venye babake alikuwa anaenda so the girl was a small girl, kasichana tu kadogo. Kakachukua ka box. Akafunika hiyo ka box. And then akapatia babake. Babake kwenda kufungua sasa after alifika pahali alienda. So kwenda kufungua box akapata the box was empty. So alikasirika sana because alishindwa sasa msichana wangu hata kama bona amenipatia box yenye iko empty. So akairushanisha na huko, akaiweka kando. But walikuwa sasa walikuwa wa military. So walikuwa wanahamishwa kutoka kwa hiyo base, walikuwa wanapelekwa to another military base. So akienda kuchukua vitu zake akapata ile kamkebe pale alikuwa ameirusha. So wakati sasa alichukua akienda kuiweka huko sasa kuitupa kabisa iache kwa hiyo base, ikafunguka na karatasi ilikuwa ndani ikaanguka chini. So ndio akashindwa ya kumbe kulikuwa na kitu ndani. So akachukua hiyo karatasi. Kufungua hiyo karatasi akapata imeandikwa na msichana wake, "Dad, this box is full of kisses. I want you to withdraw a kiss every morning that you wake up because this box will never run out of kisses until you come back home." That was the message in the box. Lakini yeye wakati alifungua alipata box iko empty. But inside the box there was so much, you know, so much love. Kisses zilikuwa zimejaa kwa hiyo box. So from that moment that man, sasa the husband, so the dad now, wakati sasa alibeba hiyo ka box akaenda the next base. Kila asubuhi alikuwa anafungua hiyo ka box, ana smile.
So hakuna kakisi ati alikuwa kanatoka kanaruka kwa lips zake. Hapana. But kufungua ile tu fikra box, tu. akikumbuka tu ile message venye ilikuwa anasema, najua Imeandikwa, kuna kamsichana pahali kananifikiria hata sahi. If my daughter was able to give me kisses every morning kwa hii ka box, so he was able to treasure that. So the most important thing is not about the box. It's not about ati ununulie mtu kitu kubwa. No, it's about that small thing but done with love. That's what we're looking for. Asante. Najua kwa muktasari umejaribu kuelezea mtazamaji pale kwamba siku ya wapendanao ama Valentine's Day si kitu ya si siku ambayo tunashabikia na kununua vitu. Ndio, ni vizuri kununua. Na hivyo sisi katika chumba cha Mawaidha hatujazuia kwamba ununuliwe. Najua kuna watu wanapelekwa Dubai, kuna watu wananunuliwa magari, na ni vyema. Lakini tuelewe kwamba mwenyewe daktari ametangulia na kusema kwamba siku hii ilianza kwa njia ambayo yenyewe inakutia hofu. Huyu ni mtu ambaye alipenda kwenda nje kufikia wengine. Na hii inanileta kwa swali ambalo nimekuwa wakati ulipokuwa ukizungumza, nasema hii Valentine's Day tunaweza pata nafasi labda ya kutembelea mzazi ama hata mchungaji labda amekulisha, na pia uende useme hii siku ya Valentine ule upendo, sababu kwa maandiko inatuambia kwamba kuna aina nyingi za upendo. Nadhania tumeifinya hii siku ya wapendanao ifike ule upendo wa kati ya mume na mke. Lakini kuna upendo wa mtoto, kuna upendo kati ya mandugu, kuna upendo kati ya labda mchungaji na Wakristo wake na mambo kama hayo. Tunaweza weka labda, tunaweza fanya hiyo siku, tunaweza ibadilisha, sababu kuna wengine pia hawana wapenda, although tutazungumzia hiyo baadaye. Lakini hili wazo limenijia tu sasa hivi, nikaona hata siku hii pia tunaweza pata nafasi ya kuenda hata kutembelea watu wale ambao labda hata hawana mtu ambaye anaweza kumpenda, lakini upate nafasi ya kumpa muda, sababu mwenyewe umesema kwamba upendo si zawadi ile ambayo unapeana. Upendo ni ile fikra na ile hali ya kufikia hata na wengine. Hebu labda utufafanulie kwa muhtasari. Naam, wakati tunaongea kuhusu showing love, because Valentine's Day is a day of showing love. You show love to the people you love. You cannot show love to people you don't love. That's why it's called showing love. So it doesn't really have to be romantic love, because we have different types of love. Kuna ile mapenzi uko nayo kwa mzazi wako, kuna ile mapenzi uko nayo kwa your siblings, kuna ile mapenzi uko nayo kwa mwalimu wako, kwa that kind of an environment. So every relationship that you have means that there's a specific love feeling attached to that relationship. So si lazima ati ukue uko na somebody anakuita baby ama anakuita babes ama anakubusu kila asubuhi ndio akue ati sasa wewe huyo ndiye mpenzi wako. No. Remember, even if right now, and we will talk about that again, I don't want to go to your direction sana. Even if you don't have somebody right now who kisses you every morning ukitoka kwa nyumba, remember there's someone so many years ago who used to kiss you every morning, either yeye akienda kazini ama akirudi jioni. So it's very important, even if you don't have someone right now. So enda kwa huyo, enda kwa kanisa. It's Ash Wednesday. So itakuwa Ash Wednesday. So pia enda uonyeshe mapenzi hapo kwa kanisa. Wanasema, I think there was also another time Valentine's Day ililingana na Ash Wednesday. Watu walikuwa wanasema, wengine wakienda kukumbushwa venye wanapendwa, wengine wanaenda kwa kanisa kukumbushwa they are still ashes na watakufa. So it's two scenarios happening, two things totally different happening at the same time. But it's very important to understand that we are showing love. Not only to girlfriend or boyfriends. No. Your mother is there, go show love. Your father is there, your siblings are there, go to a children's home. Enda uonyesha hawa watoto mapenzi, because those kids especially wako kwa children's homes. Ama wale watoto wenye ni yatima, si lazima wakuwe kwa children's home, but ni yatima hata even street children. Those kids also need to be shown love. So wewe umekaa hapo kwa nyumba, uko na stress, sasa mimi nitaonyesha mapenzi nani? No, there's a child out there in the streets who is just asking herself or himself. Huyu nani anaweza tu toka na huko, akuje tu hata kama ataninunulia lunch leo, alionyesha mapenzi. So there are people who need your love. So not just your husband or your boyfriend or your girlfriend. No, there are so many other people who need love and they are craving for it. So go out there, find someone to show love. Hiyo tutaongea kwa hiyo. Tutaongea kwa kina baada ya muda.
Sasa ninapenda kurejelea, umezungumzia kuhusu siku hii, mashabiki wengi ni wale ambao wanapendana, lakini kuna changamoto chungu nzima. Kuna kama vile ambavyo tumesema kwamba kuna wengine kama hata nunuliwa zawadi. Tumeanza na kusema kwamba wakina mama ndio wameiegemea sana. Yes. Mpaka hata wanaume wanaona kana kwamba akinunuliwa zawadi ni kama kunafanywa makosa. Lakini umeweza kuelezea vizuri sana kwamba wanawake wanafaa pia hata na wao. Yes. Wacheze kama wao. Warudishe mkono. Warudishe mkono. Yes. Ningependa turejelee katika hiyo hali ya kupendana. Kuna watu hii siku labda italeta sintofahamu katika mahusiano yao. Kwa hivyo hebu jaribu tu wazungumzie, sababu wakati huu vijana wengi wanafuata mambo ya mitandao ya kijamii. Kama vile ambavyo umesema posting. Yeah, posting. So mtu anataka kuonyeshana leo kuna mahali nilienda na mambo kama haya. Yes. Kwa wengine wanaona kama hilo jambo halitafanyika, basi huyu mtu hanipendi. Yeye anasahau ni siku moja kati ya siku 365. Hebu zungumza kwa wale ambao wanapendana na labda hata wamechora. Mwaka uliopita nimpeleka Dubai. Hii mwaka nagojea kwa hamu na gamu. Labda unipeleke Mara na iwe ni balloon safari, mambo kama hayo. Aeleze kuelewa kwamba hata mkikaa tu kwa nyumba imetosha. Karibu. Asante sana. Kuna kitu moja ningependa kuambia watu kwamba anything done without love is just useless. It's all vanity. Even the Bible says that. Yeah. That hata ukue wewe ni mhubiri na hakuna mapenzi, unafanya kazi ya bure. Ukue wewe ni mzazi na huna mapenzi kwa watoto wako, unafanya kazi ya bure. So the most important thing is how much love is in whatever someone is doing to you. We are not looking at the capacity, the quality of the material thing, but the quality and the quantity of love in whatever utafanyiwa. Kuna mtu atasema hiyo siku, mimi kuongea ukweli, my wife unajua vizuri venye maisha imetukalia, si unaelewa? Na watoto last month ndio wameenda shule. Unajua venye mfuko imekaa. Si unajua sasa hii kwanza ndio tumelipa rent last month. Good. Sasa si unajua venye nimekaa. So venye nitafanya Saturday, Wednesday huwa naenda kazini. But nitafanya hivi, ni either nitoke mapema, nikuje ni spend 3 hours with you. Lakini sitakununulia kitu, lakini nitakuja ni spend 3 hours. Ama ni spend 2 hours with you. Kweli. Huyo mtu mwenye ataspend 2 hours or 3 hours with you, that means more than huyo mwenye atapelekwa Dubai. Why? Because kupelekwa Dubai is not a sign of love. It's a sign that that guy has money. Kama umetolewa Kenya, Valentine's Day ukapelekwa Dubai, that only speaks one thing, that this guy has enough money to spend on you. Kama for Valentine's Day umesurprisewa na gari mpya, the only thing that that guy is communicating is I have enough money to spend on you. But the material thing that you are given by somebody does not equate to the amount of love that they are giving you. Because there's somebody who has 10 million na amepaga ataispend on Valentine's Day. But that does not mean ataispend on one person. Kuna mtu mmoja ataenda anunulie gari ya 2 million, msichana mmoja asubuhi, midday akudanganya mkiwa na yeye akwambia nimepigwa simu na brother wangu ama nimepigwa simu aje ndio acha nikimbie. Akibia 3 hours, aende apatie huyo mwingine surprise yake. You know, aende akumpatia kagari yake. Huyo mwingine naye alikuwa ameambiwa nitakupatia 1 million uanze biashara. Saa 9 naye waseme kuna kitu imetokea, wacha nikimbie alafu nikuje. Aende apatie yule surprise yake. By the end of the day, amepeana gifts mingi. But how much love is in that gift? So one thing that people need to understand, na hii sio wakati wa kupeana pressure. Ati sasa wewe my husband lazima unifanyie, no. Because a single day, just not even 24 hours. Because it's just going, hata tuseme ni 12 hours. Ndio. Or even less. So these 12 hours should not be the reason why your relationship is going to die. A relationship that has potential to be to last for the next 50 years. So kama mtu anakupeleka Dubai na hakuna mapenzi hapo, bado mtaachana. Okay. Most likely hata mtaachania Dubai.
Hata mtu amekuweka kwa ndege akakwambia, this time round na kupeleka Mombasa na tunaenda na hizi ndege. Zinaitwa aje hizi zenye zinapeleka watu something jet, jumbo jet ama ni nini. So na kupeleka Mombasa na tunaenda na ndege. Juu ya venye nakupenda. Kama huyo mtu hakupendi, mtabreak hapo kwa hiyo ndege. Mkifika Mombasa, wewe utachukua matatu urudi na yeye aache huko aenda kwa beach na msichana mwingine. So it's not about how much material somebody is going to give you. No, it's about how much love is somebody going to put in whatever they are going to give you. Mtu anaweza kukupea 10 bob na ikuwe hiyo 10 bob amekupea na mapenzi yenye iko worth 1 billion. Because if we were able to measure the kama venye unasikia polisi wamepata watu na bagi wanasema ile bagi tumewapata nayo it's worth 1 million. Kama tunaweza kupatiana value ya mapenzi. Tuseme huyu mapenzi yamepeana. Hii mapenzi ni ya 1 million. Ama hii mapenzi ni ya 2 million. Most likely utapata kwamba kuna mtu atakupea cash money 1 million. Lakini hiyo 1 million umepewa na mapenzi ya 10 bob. So what is more important? Afadhali yule mwenye anapewa 10 bob na mapenzi yenye amepatiwa nayo hiyo 10 bob ni mapenzi ya 1 million. Kuliko mwenye amepatiwa 1 million na hiyo 1 million amepatiwa na mapenzi ya 10 bob. Why? Because this person who is giving you 1 million na hakuna love into that means that person is coming back. Huyo mtu anakupatia alafu you have to pay for it. Lazima atakuja akwambia nao. Mimi sikuwa nakupatia 1 million juu nakupenda. Nilikuwa nakupatia 1 million during Valentine's Day because I wanted to sleep with you. So kuja ingia hapa. Tumalizane mapema. But this person who is giving you 10 bob anakupatia with a lot of love. There is somebody that you can be sure there's some genuine love from this person. Huyo mtu hata kuja either anitumia vibaya ama ni a waste life yangu. So you have to choose. And you have to be very careful. Kuna ladies sahi venye tumesema ndio mashabiki sana. Kuna ladies watapush wanaume wao sahi. Because nakwambia, let me tell you the truth. This Valentine's Day kuna mwanaume atakopa 100,000 pahali. Ataenda pahali achukue karuni. Huyo ni mwanaume mjinga sana. Ataenda pahali achukue karuni ya 50,000 ndio aende akafurahisha msichana. And then the next 5 months atakuwa analipa hiyo loan. So why spend 50,000 ya loan ufurahia for few hours alafu for the next 5 months utakuwa unalia ukisema nalipa loan nafanya nini. So the other men, let me say at this juncture, and hivi ndivyo huwa naambia wanaume. Kuna mwanaume ako na kademu na ni obviously yoko kademu ni kuiba ameiba juu hajapewa ruhusa na nini. It's a babe for rent. Babe for rent kumaanisha hata hujaongea na wazazi, umeiba, umerentishwa. Hujapeleka mahali, hujaongea na wazazi hawatakupea ruhusa. Ushaiona mtu, kuna watu wenye wananunua ng'ombe. Wanaitwa brokers. So especially huko Nyandarua wali kuna ng'ombe. So kama nyumbani. So kuna mtu ananunua ng'ombe, alafu anakuja ananiuzia. So wewe ndio unauza ng'ombe, ndio uko nayo. Na mimi nimemwambia natafuta ng'ombe, nampea details, nataka freshian several liters hivi imezaa mara kadhaa. So anakuja anatafuta hiyo ng'ombe anapata ni wewe uko nayo. Anakuja anakwambia hii ng'ombe nitainunua 2,000. Tuseme 200,000 ama 50,000, nitainunua 50,000. Na mimi atakuja aniuzie 80,000. Atakula 30,000 hapo. Lakini hakuna broker mjiga kama mwenye ana sporting ng'ombe akuje kwa sporting ng'ombe. Aone na ile ng'ombe ni kama nilikuwa nimeambiwa. Badala ya kwanza akuapproach akwambia nitanunua hii ng'ombe, the next day kwanza anakuja na majani. Anakuja anapea ile ng'ombe. Bado iko kwako, hajasema atainunua. Anakuja na ile majani anapatia ng'ombe yako. The next day anakuja na chumvi ya ng'ombe, anapea ng'ombe. Bado iko kwako. Anapea ng'ombe chumvi. Atijua anataka kuinunua. Anakuja the next day na dairy miru gunia moja, anakuja nakwambia weka hii gunia moja ya dairy miru hapa, acha ile ng'ombe ikule. Alafu huyu mtu atakuwa hajakupea intention kwamba anataka kununua ng'ombe. So there's a possibility huyu middleman atakuja alisha ile ng'ombe yako inone vizuri. Alafu asubuhi moja utaamuka mtu akuja kwa hiyo ng'ombe yako imenona vizuri, niko na 200,000 ilete. Si utauza hiyo ng'ombe? Lakini mwenye ameirisha atakuja the next day apate ng'ombe iliuzwa. That's what some men are doing. Umechukua msichana wa wenyewe na huna hata hujasema unataka kumuoa, wewe ni kuulisha tu. Wewe unakaa kama huyo jamaa analisha ng'ombe, unalisha ng'ombe iko kwa wenyewe. Na there's a possibility hiyo ng'ombe si wewe utauziwa. So wewe kazi yako tu ni kulisha ng'ombe, itanona inone, mtu mwingine atokee akiwa na jackpot. Akiwa akuja na nini pesa, a very good
amount of money. Kweli, So akuja ambia wazazi sasa huyu msichana wako amekuwa mrembo, kusoma amesoma vizuri. Kuna wanaume mpaka wanasomesha wasichana. Amesoma degree amemaliza. So sisi tuko na 5 million, tutawanunulia shamba pahali fulani, tutakupatia hii pesa kiasi hivi, 5 million. And then wewe in secret, in silence, ni ulikuwa unalisha hiyo ng'ombe. Akiona hiyo ng'ombe itaenda. So wewe kama mwanaume, you need to stop spending on a woman who you are not even sure whether she is yours or not. True. So this Valentine's Day, yule mwanaume ataenda kukopa pesa. Tuko na shida naye. Tunatufaa kwanza hizi hawa washairo kama hawa watu wenye wanapeana marons. Watupee list ya wale wanaume watachukua pesa ya Valentine. Tuite hawa wanaume pale CBD, tuwanyoroshe viboko. Because huyu ni mtu ambaye anataka alishe ng'ombe ya wenyewe. Ng'ombe hata hako sure, anaipea chumvi na inanona vizuri. But hata hiyo nyama hata hiyo ng'ombe ikichinjwa hata hoja hata kidogo. So asante. Don't spend too much. Don't have that atukue na hiyo pressure ya kuspend on someone. Because by the end of the day, sasa unasikia wanauana. Valentine's Day nilikupeleka nikakutumia 50,000. Tukatumia 50,000 na wewe. Alafu sasa unaanza kusema unaniacha. Alafu nimekupata umecheat. I have spent on you. I have invested in you. Kuoa naye utauawa. So be careful. Don't have pressure. Usikuwe tena pressure ya kuspend too much money. This is just a few hours. Let them not paralyze the rest of your life. Asante. Very important. Asante mshauri nasaha Eliud. Nadhani mtazamaji umejiweza kujisikilia vizuri. Wale ambao wako katika mahusiano, siku hii ya wapenda nao ni siku moja tu kwa mwaka mzima, na tuweze kuelewa siku hiyo si ati ndio imeandikwa kwa kalamu kwamba ndio siku lazima watu wapenda nao ama katika mahusiano wanaweza kuwa na ile hali ya kuweza kuonyeshana upendo. Bado unasalia na siku nyingine ambazo unafaa kuweza kuonyesha upendo, na ndio mahusiano yaendelee kukita mizizi na pia kupeana ile heshima ambao inahitajika. Kwa hivyo watu wasikije wakaingia kwa pressure. Na wazo langu kama Bazuu the wise man ni kwamba nyinyi ambao mko katika mahusiano, labda sasa hii mmepangiwa, kama tumepitia hali ngumu ya kifedha, na najua si watu wote ambao wamepitia katika hiyo hali ngumu ya kifedha, najua kuna wale ambazo wako nayo, lakini labda mwaka huu jaribu, kabla hujaenda kununua, angalia we mwenyewe mawazo yako kwa huyu ambaye unataka kumuonyesha upendo yako kiasi gani. Mwalimu ametambia kwamba unaweza kuwa unatoa shilingi milioni 1 kwa mfano, lakini upendo ule ambao uko ndani yako ni upendo wa shilingi 10 peke yake. Lakini pia unaweza kuwa hata wakati mwingine, na hii ndio itanipeleka kwa swali lile ambalo nilikuwa nataka kuuliza mwalimu nasaha, ni kwamba wengine pia kuna zile love languages, na najua wengine hapo hawazielewi. Wewe mwenyewe hujawahi kaa chini ukajua huyu ambaye nampenda love language yake ni nini. Kuna wengine hata labda hizo zawadi hana haja. Wewe unang'ang'ana kununua zawadi, na hata labda hata ile ya last year hata ajue aliweka wapi. Labda alipatia hata mtu mwingine. Labda love language yake si zawadi. Yeye anataka muda, quality time na wewe. Anataka ukae hapo. Mwalimu amesema kwamba kuna mwingine amesema kwamba angekuja akae masaa 3. Labda hiyo nimemtosha. Ukimfanyia hivyo anasikia amefurahi sana. Na wewe unang'ang'ana kwenda kununua. Labda ndamrejelea ndio wale ambao wako pale nje na wanang'ang'ana kununua mazawadi, na ni vizuri. Ni vyema kwanza uweze kujua huyu ambaye mna mahusiano na unampenda love language yake ni gani. Kuna mwingine tu ni kumshabikia tu, labda muende mahali nje mkae na imemtosha, na wewe unang'ang'ana kufanya vitu ambavyo havina. Labda umekaa unajuta, unajiuliza, na labda yeye akisikia tu hebu tuende tukae tuko mkahawa akule chakula kile ambacho napenda, na wewe ukiwa hapo imemtosha. Na hiyo siku anaona ni siku kwamba ulimkumbuka na ukamshabikia kwa ile njia ambayo inahitajika. Kwa hivyo acha nirejelee kwa mwalimu aweze kutuzungumzia na kutuambia hizo love language ni ngapi, na labda kama tutakuwa na muda ataweza kufanya orodha, na ndio wewe ambaye unatutizama uweze basi kukaa na ule ambao unapenda na umuulize love language yako ni gani. Karibu. Thank you so much. So, sorry, it's a deep question, but we'll just approach it on the basic. Yes, on the labda tutapata nafasi ya kuzungumza. Yes. Let me tell you something. The major reason why majority of relationships are not actually they are dysfunctional or they are not working, it's because
the couples or the spouse in the relationship, they have actually no idea of who they are dating. So mko na mtu kwa marriage ama kwa relationship for a specific period or a specific time, but you don't even know that person. The only thing anajua ni anapenda ugali, anapenda kufanywa massage, ana jina yake ni hii, kwao ni hapa. You do not understand who that person truly is. Talking about love language, leo I think niko na story mingi. A story is told of a person, a guy who was sick, alikuwa mgonjwa. He needed 3 things ndio apone. Alikuwa anahitaji mayai ya kuku, alikuwa anahitaji maziwa, na alikuwa anahitaji sausage ya nguruwe. So hizo animals zote tatu zikaibua nao. There's somebody who is sick and we need you to save his life. So kuku akasema ni anataka nini kwangu mimi? No, actually tunataka tu mayai. Mayai tu, ikaingia hapo ndani, ikachomoa mayai, ikatoka ikaenda. Akapatiwa mayai yake. Ng'ombe nayo ikaitwa ikaibua nao. Kuna mtu mgonjwa pale na anahitaji maziwa yako ndio akue sawa. Maziwa tu, si uiname hapa. Chota, you know, milk. Akaingia akakamua na akatoka akaenda. Ng'ombe akarudi. Nguruwe akaitwa akaibua nao. Nguruwe. Mr. Nguruwe, now this guy is sick and actually he is dying. And for us to save his life, we needed 3 things. Mayai ya kuku amekuja akataka akaenda. Maziwa ya ng'ombe amekuja akakamuliwa na akaenda. Alafu pia huyu jamaa anahitaji sausage ya nyama yako. And then unaona kama utamsaidia. So nguruwe ilibidi kwanza ajiite kama mkutano, aandike will vizuri ndio vyenye mali yake, because definitely he knew now I have to die. So the other 2 animals just gave whatever they had to give and they left. But the pig had to sacrifice itself for the life of that person. So among the 3 animals, the only animal that actually sacrificed anything ni nguruwe. So the most important thing, sio hiyo gift utakuja upatiwe leo. Only during the Valentine's Day ndio utakuja uletewe maua na upelekwe out na ufanyiwe 1 2 3. Huyo mwanaume gesture nyingine ya mapenzi atakufanyia next year 2025 during Valentine's Day. So huyo ni kama ng'ombe na kuku wenye wametaka na wakaenda. What about this person who is there for you every day? Because when we talk about love language, I should be able to love my wife the way she love being loved. Sifai ati kumpenda mimi mwenyewe ati nimpende venye nataka. No, nafaa nimpende venye anataka. But there is always a caution to that. Because again, venye unataka nikupende, isikuwe ati ni design yenye mimi siweza afford. You see? You should actually be able to udiangalia hivi uone my husband ama my wife kulingana na venye namuona sasa situation yenye tuko, whether financially, emotionally, psychological issues that we are going through in the family, hii nayo naweza kosa for now. Hii nayo naweza pata. So itisha hiyo. So you should be able to love your spouse the way they love being loved. Mpende venye anataka. But again, usimpende venye anataka, wewe mwenyewe uko unaumia. Because for example, if my wife anapenda love language yake ni kuku kila siku. Alafu sasa na mimi sasa inabidi nitembee mguu kutoka Thika nikienda job hadi CBD Nairobi. Ndio jioni pesa yenye niko nayo itosha ya kumnunulia kuku. Then again, it's not worth it. So you should be able to understand your spouse love language. And when we talk about love language, we are talking about ni nini hiyo kitu ukimfanyia mpenzi wako ndio ana appreciate sana. Kuna mtu hata hapendi zawadi. Bora tu asubuhi ukienda kazini umhug, umukiss, umwambie good day as a husband. That is the love language. Huyo mtu amependwa yake yote. Kuna mwingine kama ni husband, love language yake ni akikuja nyumbani, apata nyumbani kuna peace, kaugali kako hapo, tumaji twakuoga tuko hapo. So mpaka there's one lady alikuwa anaambia wanawake, one of the major love language ya wanaume ni hii. Mwanaume one of the most thing anataka akikuja nyumbani kutoka kazi, anataka akifika nyumbani apate uko hapo. So umeweka chakula hapo na wewe umekaa hapo na tumaji tuko hapo. So unauliza bwanako, now my husband, hapa kuna maji ya kuoga, kuna chakula na kuna mpishi. So kwanza utaenda uoge ama kwanza utakula chakula ama kwanza utaanza na kukula mpishi? So ni gani unataka kuanza nayo? So huyo mwanaume ukimwambia hivyo, so amefurahia already, amejua there's peace here. There's nothing as important as that. So you need to understand the love language of the person you are in a relationship with. Kuna mwenye mapenzi yake yeye ni siku moja in a week umsaidie kupika kama ni bibi yako. That's all. Hiyo Valentine's Day amuka asubuhi, breakfast in bed or nini? Inaitwa breakfast in bed. Umpelekee breakfast in bed. The rest of the day watching a movie. That's all.
You don't need to go to an expensive restaurant. Kweli. You don't need that. Mwingine na yeye ni hiyo siku sasa, go for a walk. You know, spend time with that person. So you need to understand that before uende ukaspend too much money, uletee mtu gift yenye hata appreciate. Kweli. So it's not worth it. So first jua huyu mpenzi wangu ni nini anapenda kufanywa. Mwingine hata anataka tu hiyo siku umfanye massage. That's all. Imetosha. Yes, umkae tu na yeye hapo umfanyie 1 2 3. So the most important thing is not the material things that you are going to give someone, but the love that you are going to show that person. Unaweza patia huyo mtu gari, umpatie na mspend 5 minutes na utoke uende. But unaweza kosa kumpatia gift kubwa, uspend that day na yeye. That's all. Just spending the day. My dear, nakupenda sana. So hii siku nitaspend the whole day na wewe. Maybe pale unafanya kazi, again, this calls for understanding. As a wife, bwanako anafanya kazi pahali. Sasa anakuja jioni on Wednesday, umefura, umekasirika, wewe hata wewe si mwanaume, wala wanaume wengine wakipelekana Valentine's Day, wewe na wewe ni kama mjinga umeenda kazini. But siku naenda kazini ninunue shamba nihame niende nikakae peke yangu. Nilikuwa naenda kazini because of 1 2 3. So Valentine's Day inaweza fanywa hii weekend. Kama bwanako ako available Valentine's Day, hayuko available Valentine's Day on Wednesday, hii weekend fanya Valentine's Day yenu. Kama itapushwa iende the next weekend, fanyeni that particular time. Hii siku wewe ndeni kazi, it should be just a day like any other. So first of all, understand the love language of the person you are in love with. Umfanyie ile kitu yenye anapenda, si necessarily hii kitu wewe unataka. That's going to help even better. Asante mwalimu kwa kuweza kufafanua kwamba kuna wengine wetu ambao hawaelewi njia zile ambazo tunaweza penda wapendo wetu, na ni vyema tuweze kuuliza ni nini hasa inamfurahisha na anaweza kuweza kuona kwamba yeye amependeka kwa ile njia ambayo inahitajika. Wale ambao ni wageni, kama umeingia kuchelewa, hii ni chumba cha Mawaidha, Bazuu ikiletwa na Bazuu the wise man, na sisi ni wakarimu sana. Ukirejelea katika mitandao yetu ya kijamii, katika Ezra Christian TV, utaweza kuona hisho wakati tulipoanza. Kama umechelewa, basi utarejelea na utaweza kufuatilia na kusikia yale mambo ambayo tumeyazungumzia hapa, ambayo ataweza kufafanulia kwa mapana na kwa urefu jinsi ambavyo siku hii ya wapendanao inahitajika kusherekewa na pia kujihusisha. Hasa ningependa kurejelea kwa mwalimu Nasaha, na hili jambo ningependa tukumbuke. Kuna mwingine amenitumia message kwa njia nyingine na akanasema, nyinyi mnazungumzia kuhusu wale ambao wako katika mahusiano. Je, sisi ambao juzi ndio pia tumetekelezwa na siku imefika tutajipanga namna gani? Na pia kuna wale ambao bado hawajapata. Nakumbuka kidogo tukiwa vijana ilikuwa asiye na mwana aelekee jiwe. Lakini leo hatutaki uelekee jiwe, utajimudu kiaje ukiwa kama single na siku hii imekupata. Na wewe pia unasikia kwamba pia unatakana uhusike kwa hiyo siku. Karibu. Thank you sana. Because watu najua most hata wengine wengi wanatuwatch wako siku, so anashangaa sasa watu wanashika wakiongea love language. Sasa love language mimi sasa naelewa na sina mtu wa kupata love language na yeye. So mnaongea kuhusu magift, sasa mimi nitapewa na nani, nitapea nani? So for those people who are single, you know, maybe uliachwa jana, uliachwa juzi, and then maybe unajua maybe na bado unatafuta pia. Yes, let me tell you something. Najua saa hii for this month kuna mtu alikuwa aachwe January. Lakini venye tu alikubuka the following month akianani ni February na kuna Valentine's Day. Akasema ameshikilia ka relationship hivi. Kako ICU. Kamekuwa ICU for the last 1 month. Anangoja Valentine's Day hivi akipewa whatever it's going to happen, na kipost alafu aweke picha. Alafu sasa ndio aambie by the way, utasikia ni kama sometimes utapata red days. Red days wakati wanakutana kwa mkutano hivi kuna ama kuna wanaume hapo. Utapata kuna mwingine ako na ile wanaita nini, ile love handles ama kuna kapoti ako nayo. Kuna mwingine atafika kwa mkutano akameza hivi akae hivyo, wakati atachomoka tu hapo nje utasikia because huyo mtu amemeza hiyo kapoti for a whole 1 hour. Kuna watu sahi wanafanya hivyo kwa relationship. Amemeza ka relationship hivi, amekakanyakia, amekashikilia kwa ICU, but bado anajaribu kukopea pumzi, kanafanywa suscitations hivi, you know, kanajaribu kupulizwa simply because of Valentine's Day. And it's not worth it. Let's talk about those people who are single. Maybe umeachwa ama hujaipata mtu. Before
and this is what we usually say, and this is the law of attraction. Because the most important thing about finding someone, and sijui bona watu wanasemanga natafuta mtu, bona utafuta mtu. Like why bona unatafuta mtu? How many days out there are willing to get serious with somebody? Hawako wengi. Because right now tukiangalia wale watu wenye wako single, utapata maybe out of 50 watu wenye utapatana na wao, 5 ladies are single and 5 men are single. So kuna ladies wako single na kuna wanaume wako single. So bona mko single nyinyi watu wawili? Why can bona msipatane then? Yes, because that same way we have men who are single, we have women who are single. So why are both men and women single and they are yearning to be in relationships? Yeah. Because of this one thing. Kuna watu wengi sana ambao wanatafuta mahusiano. You know, you're looking for somebody to love. Yeah. But the deal or even the secret is not actually finding the right person. It is you becoming the right person. Because kuna watu wengi sana ataspend 20 years bado unatafuta mtu. Unatafuta mtu alipotelea wapi? Ama alipotezwa na nani? Ama ulimpoteza wapi? No, wacha kutafuta mtu. Become the person you want to date. And that's now the master key to relationships and even getting to marriage and all that. Kama unataka kupendwa ama kupendana, first of all, become the person you want to date. Kama unataka mtu mwenye ni mhabo, first of all, be humble. Kama unataka mtu mwenye ako na respect, first of all, be a person of respect. So you first become the person you want to date. First date yourself. Because if you cannot date yourself, akia nani? Ni mwanamume gani atakudate? Kama ya mwenyewe huwezi vumilia tabia zenye uko nazo, nani huko nje atakuja avumilie? So the reason maybe some of them are not in dating or they do not have watu wa kuwapenda, it's because themselves they are toxins. Yeah. That's number one. That does not mean that everybody mwenye hana mtu anampenda sahi ati ni mbaya ako na mambo baya. No. So first of all, wacha kutafuta mtu. Become the person that you want to date. When that is achieved, you are now going to attract the person that you want to be in a relationship with. And that's actually what people usually call soulmates. A soulmate ni yule mtu mwenye unapatana na yeye, unapata ndio hii bavu yangu imefiti vizuri. Venye tu ilitolewa ndio hiyo imeingiana vizuri. Yule mtu nilikuwa napenda, quality nilikuwa napenda ndizo hizi. So sasa kuna mtu anajiuliza I believe hata sasa kuna mtu sasa for the last 1 month since sasa unajua Valentine's ma feelings za Valentine's zinaanza somewhere between mid January. Mtu akiona kumbe January ilikuwa iishe. The next thing inakuja kwa mind mid February ni Valentine's Day. Kuna mtu ameanza kuhesabu libu. Nasikia zinakuwa 14. Anataka hakikisha kama kweli mwanaume kama kuna yenye ilitolewa ama hakuna zake zote, anashanga Mungu uko sure ulitoa lips, uko sure bavu yangu ulitoa iko huko nje. So wengine wanasema hii bavu nayo imekaa sana ama ilikuliwa na mbwa ilianguka pale mbwa akakula and all that. But people need to be patient. That's the most important thing. Because hakuna haja ya ukibirie mahusiano for the sake of desperation. You are so desperate to be in a relationship, upatane na mwanaume, the next day utakuwatch kwa news umeuawa. It's not worth it. So for those people who are saying mimi sina mtu ananipenda, mimi sina mtu wa kupenda, if you loved yourself, you would not say that. Because the first person you should love, it's you. So at least there is one person. You should always be sure that at least there is one person you love, and that is yourself. So wakati at least unajua kuna mtu mmoja napenda na kuna mtu mmoja ananipenda. Na huyu mtu ambaye ananipenda ni mimi. Mimi mwenyewe najipenda. Hiyo siku ujipeleke out. Si lazima upelekwe out na mtu. Amuka asubuhi, enda ununue nguo. Mpaka watu ujisurprise by the way. Yes, unaweza act tu ujisurprise. Uende ununue tu maua vizuri. Ununue tu maua kama unapenda maua, kama ni dem. Kama ni msichana na huna boyfriend, enda ununue tu maua the day before. Ama hiyo asubuhi uende ununue tu maua vizuri, ukuje uspray kwa nyumba tu maua, uspread vizuri, uweke hata kama unataka candlelit dinner, utengeneze kameza vizuri, halafu ufunge nyumba, utoke nje. Unaitwa kufanya blindfold. Utoke tu hapo kwa mlango ufunge nyumba vizuri, halafu blindfold. Halafu sasa uingie sasa wewe mwenyewe ujiambie surprise. You surprise yourself. Uingie tu kwa nyumba, uchukue maua yako, ni wewe uliweka ndio. Lakini at least umejionyesha love. You can even surprise yourself. Si lazima ukuwe na an external love coming from somebody else so that you can feel your love. Because let me tell you something. And this is the most dangerous thing. I can tell you that I love you.
But if personally you do not feel loved, it's useless. Haitakusaidia. Mimi nitakwambia by the way mimi nakupenda sana. But kama wewe mwenyewe unajionaga unakaa watho, unajionaga ukai vizuri, unajichukia, no matter how many times I tell you I love you, you never feel loved. So the most important thing is first of all to make sure that we feel that love within ourselves. So at least you should know. Hata kama uko single, at least know that there's somebody who love you. And there's somebody, actually, do you know, there are people who are yearning for love. And this love that they are yearning for, it's love that they can give themselves. So wewe mwenyewe unasema tu uko single, umekaa tu hapo, and then you are wishing somebody would love you. Why don't you start with loving yourself? Why can't that person you wish love you is you? You start on a very fair ground. So hata watu huko nje wakose kukupenda, wewe uko tu single na una enjoy. Yes, kama ile kawaibo niko single na enjoy. So wewe tu uko single but you are enjoying that life because you are happy, you love yourself. So wale wako single, tulia. This Valentine's Day, kama huwezi surprise, first of all start showing yourself love. Si lazima usurprise na mtu, you can surprise yourself. If there is someone out there unaweza enda visit venye tulisema. If it's your mother, go visit your mother. She loves you. If it's your father, go visit your father. He loves you. If it's your siblings wanakupenda. There are other people who are yearning for love out there. Go show love. It's not a must. You know, Valentine's Day si wakati wa kuonyeshwa love, ni wakati wa kuonyesha love. So wewe umekaa tu hapo umetulia uonyeshwe love. Mbona usiende huko nje na wewe ukaonyesha love? Because there are people who need that love. So even if you are single, let it be a day like just any other. If you don't have resources, wewe kaa nyumbani, nunua popcorn, kula popcorn, watch movie. Kama utaenda kazini, wewe enda kazini, smile. Wacha, this is just a day like any other. Isikuwa titasa hiyo ndio itaanza arsas. Ndio itafanya uchukue pressure, uchukue na upatane na mwanaume kwa barabara, yeye hata yeye ako desperate, amebeba tu maua akasema, "Hata tu ninunue hii maua. Ingezi nipatane na msichana ako single nitampatia." Alafu ikuwe wewe ndio huyo msichana. You know, hata uko desperate tu unazunguka kwa barabara, uone kama kuna mtu anaweza kuwa na tumaua akupatie. So don't act out of desperation. And there's nothing that messes somebody's life other than anything that you act out of desperation. When you are desperate, there's nothing that you cannot do. There's nobody that you cannot be with. There's no mess that you cannot get yourself into. Because wakati uko desperate utapata tu na kimwanaume na huko. Uko desperate ya kuambiwa I love you, uko desperate ya kusurprisewa. So uende. The next day tunasikia kichwa yako imepatikana Meru, miguu imepatikana Nyandarua, alafu sijui maini sijui imepatikana wapi. Umeuawa already. So it is very very important for everybody to first love themselves. If you love yourself so much, you'll be able to love others. And even others will be able to be, watakuwa attracted na hiyo mapenzi uko nayo. And let me say something. Yes. This day we call Valentine's Day. Tunasherehekea saints. So at least hata wewe mwanaume ukienda kusherehekea msichana, at least make sure at least ni ka saint of a kind. Yes, at least tusherehekee. Hakuna venye unaenda kusherehekea msichana unaenda kumfurahisha, lakini for the last one year amekuwa hana respect kwako, amekuwa akikutusi, amekuwa na madharau. Sasa because it's Valentine's Day, no, we are celebrating the saint. So kama kwa msichana kanakaa ka saint, please enda usherekee huyo. Isiko unaenda kusurprise msichana mwenye maligo yake ikiweza uzwa inaweza lipa ile deni Kenya iko nayo ya China. Maligo kiasi hii, kisirani kiasi hii, respect hana, na huyo ndio. No, we are celebrating angels. No, sio watu wa gossip. Sio watu wenye, you know, they don't have respect. You know, we are celebrating people who also celebrate us. Because hakuna kitu baya kama kucelebrate mtu mwenye huwa hakucelebrate. You see? So this Valentine's Day is not the only day as you mentioned. Yenye tunafaa kuonyesha love. No, from January to December kama unapenda mtu unafaa umuonyesha love every day. Lakini siku ya Valentine's Day is a special day ya kurudisha mkono. By the way nakwambia babe, by the way for the last umekuwa ukinipenda sana na nini nikasema leo acha nikufanyie 1 2 3. So ni siku ya kurudisha mkono. So unarudisha mkono kwa yule mtu amekuwa akikupatia. So kama hajakuwa akikupatia rara on 14. Asante mwalimu, nashukuru sana. Yes. Watazamaji wetu kwa vile ambavyo mmekuwa pamoja nasi. Mwelekezi wangu ananiambia muda umetupa kisogo, show imepamba moto mpaka 3 kumalizia yale mambo tulikuwa tunataka kuyazungumza, lakini tuna muda wakati mwingine tutaweza kuendelea. Na nashukuru mwalimu na mshauri nasaha ili kwa kuweza kupata nafasi ya kuja kuwa pamoja nasi tuweze kuzungumza hii siku ambayo imejaa katika mitandao ya jamii, imejaa katika runinga zetu na hata katika majamaa zetu na mitaani. Watu wanazungumzia hilo siku, lakini wengi hawajajua chanzo
na pia hawajaweza kuelewa na kutathmini jinsi ambavyo tunaweza onyesha upendo. Na nashukuru kwamba umezungumza na ukagusia pia hata wale wametekelezwa, wale hawana wapenzi, jinsi ambavyo wanaweza kujimudu. Hadi wakati mwingine, wakati tunapoleta show kali kama hizi, kama hujafinya hiyo notification bell, naomba tafadhali kwa hisani uweze kuifinya. Na pia kama hauja like, tafadhali like. Na pia ningependa pia kuambia kwamba muweze kutuandikia comments pale, ndio tuweze kujua ni nini hasa mngependa tuweze kuzungumzia, sababu mambo ni mengi sana, lakini tungependa tuzungumzie jambo lile ambalo linakuja kwako kwa wepesi na linaweza kubadilisha. Yeah, and actually even tukimaliza, there's something that you've said. Kuna watu wametekelezwa. Naambia watu usitekelezwe na wewe ujitekeleze. Asante. Usiachwe na wewe ujiache. Usikose kupendwa na wewe ukose kujipenda. You know, that should not happen. Kweli. Watu wakikutekeleza, sasa wewe jipende. At least chukua that opportunity now. Take advantage of that. Kweli. Ukiachwa na mtu, take advantage of that. Now love yourself. Ili mapenzi yenyewe ulikuwa unataka akupe, sasa jipatie yote ikiwa 100% full tank. You know? Yeah. So ukiachwa, take that time to love yourself. Ukitekelezwa, sasa usijitekeleze. Now love yourself even more. And you are going to enjoy the Valentine's Day more than yule mtu mwenye atapelekwa Dubai na apendwe. Yes. Asante. Nadhania tumefanya kila jitihada kuweza kuleta parwanja siku hii ambao kwa wengi wana vile ambavyo wameipokelea vile ambavyo hahitajiki. Na tuna wingi wa matumaini kwamba siku hii itakapofika, basi ni wengi wetu wataweza kuimudu, na zaidi iweze kuwafanya kufungua ukurasa mpya wa mahusiano yao na vile ambavyo wanajitazama. Na mwisho tuweze kuelewa kwamba yule ambaye alitupenda zaidi ni Kristo. Kwa mfano ule ambao amefanya wa nguruwe, basi Kristo aliweza kujitoa. Na katika huo upendo ndio hata na sisi pia tunapata nafasi ya kupenda hata na wengine. Kama hauna huo uhusiano, basi tunakutia changamoto. Fanya maamuzi ya busara. Na hadi wakati mwingine, huyu ni Bazuu the Wise Man katika chumba cha mawaidha ambayo imejaa mawaidha chungu nzima. Mungu awabariki na atende mema. Nataka kushukuru mwelekezi wangu Kim Proper, mkurugenzi wangu Ann, na pia mama yetu ambaye tunampenda sana Pastor Naomi, kwa kutupatia nafasi murwa ya kuweza kupeperusha mawasia na pia ushauri ambao ni wakina na unaupana, ambao unaweza kutuchukua kutoka ngazi moja hadi nyingine. Hadi wakati mwingine, Ijumaa